konse kumene kumuli tikulandireni kuno ndithu ku headquarters kwa chipani cha Umodzi Party komwe ndithu aitana atolankhani kuti awalankhule ziwiri zitatu makamaka zimene iwo mwina nkutheka aona momwe ndondomeko zachisankho zikuyendera. Dzina langa ndi James Kachepa, tiye tikhale limodzi kuti timve kuti kodi chipani cha Umodzi Party komanso atsogoleri a chipani chimenechi akufuna kuuza zotani makamaka mtundu wa Malawi mu tsiku la lero. Tiye tikhale limodzi. Thank you very much once again. Welcome you all to this press briefing here at Umodzi Party. Tikulandireni tundonse wa Malawi komanso atolankhani nonse amene mwafika pano kuno ku headquarters ya chipani chathu chokondedwa cha Umodzi kuno kulimbi. Choyamba tisanayambe, may I ask Ellen Kabisa to give us a prayer. Thank you. Tipemphere Ambuye tuthokozani vyatsi kulopambana imwe mwatipatsa tikupemphani kuti mukhale nafe muzikambirana zathu chonse chimene tikambirana pano moti titsogolera mu zonse muzinanu tapemphera ndi kuyamika inu. Amen. Zikomo kwambiri chifukwa cha pemphero lanu. Munthawi ino mundilole ndipereke introduction kwa atsogoleri a chipani amene ali kutsogolo kwathuku, amene akhala pafupi ndi ine kumanja kwangaku ndi Mr. Kaumba amene ali a MP a Blantyre South. Mr. Kaumba. After Mr. Kaumba pamene pala president athu a chipani cha Umodzi, Professor John Chisi. Next to Professor John Chisi is Towera Chisi, that's our communications manager, Towera Chisi. Next to her is Catherine Matola, that's our administrative officer, Catherine. Pambali pao pali Mr. Hembeya amene wandi a governor akumuno kumwera ku chipani cha Umodzi. Zikomo kwambiri. Mosataya nthawi ndimafuna nditango pempha kuti nthawi ino tiuze mtundu wa Malawi chimene chipani cha Umodzi chaitanira atolankhani kubwera mmawa uno. Ndipereka kwa Towera Chisi amene ali communications manager watu. Thank you. Hello. Greetings to everyone gathered here. All reporters, thank you very much for coming in your very stressful schedule, trying to cover the electoral process, and all party members here present, thank you for attending. Firstly, let me commend MEC for its efforts to have a credible election. Indeed, we as a multi-party have seen many improvements. For example, the introduction of Form 66 and the training of monitors. Still, from observation, it has been proven that Malawi as a whole is underprepared to hold a truly credible election. I say this because it is not MEC alone who has failed us. Far too many players in the voting process, be it the commissioners, monitors, transporters, or even the headmasters of the schools which have become polling centers, have been unable to find the competency or strength to safeguard our Malawian democracy. This is the reality on ground. We are happy about the many arrests that have been made and the faults that have been exposed, and we are confident that this awareness will only bring improvements in our democratic process. We as a multi-party, however, do not feel that MEC has been transparent enough in sharing its results. The raw data, i.e. the number of votes from each polling stations, should have been released immediately once reaching the National Tally Center. This would have made it easier for all stakeholders to monitor and help MEC to correct anomalies. Releasing added figures at the various percentages has also not helped and was not necessary, and indeed has caused premature expectations and tensions within our country.
That is why we urge MEC to release results that they have and ask Malawians to be prepared to deal with them in a mature manner. Everyone should exercise patience and restraint as we undergo this trying process. Zikomo kwambiri amene wanali a communications manager athu kuno ku chipani cha Umodzi. Muchichewa pang'ono akunena kuti ifeyo a chipani cha Umodzi choyamba tikuyamika bungwe limene la MEC chifukwa chokhala ndi zisankho zimenezi kuti yang'anira pali zambiri zimene zakhala zofowoka siku bungwe la MEC kokha kuma tonse ngati Amalawi. Kuyambira ifeyo votafe ambiri tinalakwitsa kufika kwa anzathu amene amayang'anira pa center, ma headmaster amene alembedwa ntchito, komanso ngakhale ama driver amene amayang'anira katundu kupita ngakhale kubwera, ngakhale so asilikali zimapezeka kunena kuti pali katundu wina amene akuyenda upanda asilikali. So tonse ngati Amalawi zikuoneka kuti pena pake zimativutirapo. Koma tiyamike kwambiri bungwe la MEC fa laonetsanso kunena kuti pali zinthu zina zimene achita bwino kwambiri ngati taonapo anthu ena akumangidwa mu nyengo yake yomweyi zikachitika MEC amathamanga ndi kuwationetsa kuti yayi pamene pasipana khale bwino. Tiyamikeso MEC fa chobweretsa tsamba limene tikuti 66 limene zotsatira zake amayenera kuti ma monitors ena atipatse ngakhale ma monitors athu ena sanalandire zimenezi. Komanso abungwe la MEC anayenera kuti mwina zikafika kukomesa kumeneku ku National Talent Center ziulutsidwa nthawi yomweyo kupangira kuti ena oyang'anira chisankho ja wathandizenso kupanga monitor kuyang'anira bwinobwino kuti kodi mafigures amenewo akuyenda motani. So ndi pempho lathu ku mtundu wa Malawi kunena kuti pamene tili kudikirira pano tiye tikhala anthu odekha, anthu omvetsetsa kwambiri. Komanso tipemphe bungwe la MEC kunena kuti percentage yayikulu akuti zotsatira zafika imene yatsala ndiyo chepa kwambiri. Ndi pempho lathu ku bungwe la MEC kuti Amalawi tisasiye nthawi yayitali akudikirirabe koma titulutse zotsatira zimenezi. Ndipo bungwe la MEC lisakhale ni mantha kutulutsa zotsatira zimenezizi. Amene wawina amene wawina ndi democracy ndi zimene tinavotera. Ifeyo Malawi timpange support amene wawina uja amene atapezeka kuti watsogola basi MEC atulutse zotsatira zimenezi mu tsiku la lero. Ndi pempho lathu lalikulu ku bungwe limeneli la MEC. Zikomo kwambiri. Nthawi ino mwina ndipemphe atolankhani amene tilipo mwina ngati tili ndi mafunso awiri atatu. Ndisanapatsire atolankhani ndipempheso amodzi ochokera ku chipani cha Umodzi. Zikomo. Thank you very much. First and foremost, I would like to tell all Malawians that Umodzi Party is one of the peace-loving party in the country. Our president normally teaches us about peace. It's only peace that can build the nation. Of course, we have got some other issues like this issue of Form 66. It's true, even myself from my constituency, my monitors were not given that form. That's the only issue that as Umodzi Party we are a bit worried, because that is why maybe that's the one that is bringing in a lot of suspicions. But otherwise, as Umodzi Party, when I came to my president, when I explained that to him, he said no, to err is human. It might be that there was just some, it's just a minor error. But all in all, as Umodzi Party, as our president is saying, as the whole party, we are saying, let's release the results, and we are prepared to accept whether Professor Peter Mutharika wins, whether it's Chakwera or whoever. As Umodzi Party will accept that, because Chakwera is a Malawian, Professor Peter Mutharika is a Malawian, and all these other presidents. But at the same time, as it has already been indicated, we should, as a party, we really salute Madam Jenny Ansah. She has really tried, because if you compare what has happened this year, I mean this term, to last term, that is in 2014. In 2014, we had a lot of problems, but she has tried, because she was always giving us an update as to whatever was happening. So, as Umodzi Party, as I'm speaking, or as Umodzi Party, our President, Professor Chisi, will be happy to hear that MEC is announcing the results maybe by 12 or 1. We will support the president that is going to win. Thank you very much. Thanks. Thank you. May I ask Professor John Chisi? First of all, I'm here to congratulate Malawians for going to vote in their large numbers. And Malawians have shown that they are really interested in democracy. And we all voted happily, and there's peace. So far, there's always been peace. But there's been a lot of propaganda issues happening in
media circles all over the place, where people are using propaganda because they really don't understand democracy. Democracy is basically the majority rules, and that can only be managed by the whole country. So if we look at our systems, we have voters, then we have good vote managers, then we have good vote announcers. So at all levels, we seem to have issues. Do not forget that by the time we're campaigning, we had addressed most of these issues, which we are actually going to anticipate. And everybody was categorical that we'll put systems in place to make sure that the right person wins. That right person we did not know. And democracy requires people to be patient. What we're saying today is that make, as a Malawian body, with we as Malawians, we are behind you. We support you. Nobody is against you and nobody will be against you. Unfortunately, people, instead of accepting democracy, they want to use their emotions. What we're saying is emotions are put aside. What is required is what MEC has done. MEC gave us expectations by giving us results at intervals. It's unfortunately that by 75 they stopped giving us, which has created a vacuum, which has necessitated speculation, and which has created a lot of issues for people. Fear, businesses are not moving. We in most part, we can't allow that. What we want MEC to do now is to follow what they have said, release the results, whoever it is. We are not angels, we are not saints, we are human beings and we are Malawians, and most of those faults are to do with Malawians. Things were contentious, the rule of law have taken course as expected, but we cannot wait for that because people have got a bigger picture. If 99% of the results are in, then it means Malawians have spoken. The others can be what you call now void votes, unless they think they're significant enough, then they can distribute them amongst the people who they believe can have them so that we can move forward. Now, anything less will just create suspicion and fear. And if results come at a time when people are already in distress, it might not be very good. Now, I urge all Malawians, whichever parties they are, to know that this democracy, there's only one winner. And whoever wins will be our leader of this country. And we all have to work hard as Malawians to improve our lives and achieve our objectives. The last thing Umoja Party wants is for people to be disgruntled and believe that they are the majority. The majority always wins in democracy. How they win, that's the strategy which they use. Amalawians anga, nthawi yakwana kuti tosefe tivomereze kuti democracy imene maifuna ndi imeneyi. Tosefe anthu azipani tinapanga makampeni athu njira zosiyanasiyana, koma tosefe tinazindikira kuti pazakhala mavuto osiyanasiyana zimene timakhala tikulankhula pa makampeni athu. Amalawi ambiri anapita kukavota zikomo kwambiri Amalawi, koma Amalawi tosefe ndife amene tikuyang'anira zisankho njira zosiyanasiyana, komanso ameki ndi Amalawi anzathu ndithu amene akufuna zinthu zithekere. Ndiye pa level ina iliyonse palife anthu Amalawi tosefe tufuna zinthu ziyende bwino, komanso ameki siku loyamba ananena kuti afuna ziwuluza malizati chifukwa amaopa kuti anthu ena akhoza kuyikapo nkhani zina zimene sizoona. Ndiye panopo anapanga malizati apa 75 kwachoka pa 75 kupita kusogolo kusanayambe kunena chilichonse. Tuna kuti zimene zapangisa kuti Amalawi ayambe kukhumudwa. Inde tikuziwa kuti akuonkheza zimene zikukhala kapena kufufuza zimene zikunena amene aneneramu, koma nkhani yayikulu yagona pano ndi yakuti ngakhale zimenezo zidzakhalapo 99% imene ilipo ndi yayikulu kwambiri kuti Amalawi ayizindikira. Ameki ngati akuona kuti pali gapu yochuluka kwambiri imene amene akuwaziwawo singafikire, ndiye zimene zasalazo zovutazo mwina apeze njira yoti azipange dispute mokwanira kapena angopanga null and void. Chifukwa ngati ife tidikira kuti tidikirebe zipangisa Amalawi kuti akhale ndi nkhawa. Ndiye Amalawi anzanga nonse zipani zonse malizati akabwera tivomereze. Ife ngati Umoja Party ndife okonzeka kuvomereza wina yense